трішки раніше запустився. Всім привіт ще раз. Продовжимо грати в Hogwarts наслідя. Ми вже навчилися літати на метлі. Всім привіт ще раз. Звук забув виключити на телефоні. Так. Чи підвісло, чи загружається, загружається. Добре. Некоторые задания дают особой награды, такие как новое заклинание или коллекционный предмет. Так. Десь тут повинен бути ще сундучок. Ага. Вон бачу вже. Ти знущаєшся? Ля. Ага. А сундук то? О, внутри. Сундук то всередині. Давайте подивимося, що тут у нас. Сундук і також замок висить, як я бачу. Буде цікаво. Так, давайте підемо от сюди подивимося, що у нас. Це взагалі якась тиквина. Але також висить замок. Письмо от Дермата адресовано Беатрісі. Цікаво. Ну. Буде відчинятися письмо. Письмо родним. Отец, надеюсь, ты найдешь это письмо, а когда найдешь, не станешь на меня сердиться. Я все-таки отправляюсь на охоту, вам с матерью нужна еда. Я вернусь через день-два и принесу добычу, и ничего со мной не случится. Тогда ты убедишься, что эти существа вовсе не одержимы темной магией, как ты говоришь. Не волнуйся, я вернусь, Арнольд. Беатрис, прошла неделя, но Арнольда все нет. Я отправляюсь на поиски. Если он вернется раньше меня, славно. Ждите здесь. Не пытайся меня разыскать. Надеюсь, что с нашим мальчиком ничего не случится. Что наши опасения насчет существ, попавших под влияние темной магии, и прям безосновательны. Как он говорит, Дермат. Опа. Супер. Ну, шикарно. О, вибрались. Вибрались. Це дуже добре. Так, рябіновий отвар, це дуже добре. Він пригодиться ще. Так, і тут за цим є ще один сундук. Добре. Да, ось тільки. Ну, ось тільки этот шмотик дали нам.
Так. Замок, сундук бачу. Так, і тут є сундук, так? Так. Колекційна карточка. Почалось. Так, десь тут щось повинно бути. Є. Є. Підводна печера. Ну, зрозумів. Треба чекати. О! Загрузилась. Улья. Жителям волшебного мира нужен мед для чая, так же сильно, как и маглам. Ты, может, палочку спрячешь? Дядьку. Одною рукою плаваю. Цікаво, куди це нас приведе. Цікаво, куди це нас приведе. Якась печера. Цікаво. Атьо. Сундуки, сундуки, сундучочки. Монетки. Да. Отстой. Якийсь. Це був якийсь отстой. Так. Ныряем.
Так, тут є вогник. Є. Кінбридж. І ще під низом щось є. Так, звичайно, звичайно. Так. Ну і паршиві речі дало нам. Опа. Знайшли. Корень имбиря. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. Хитрожопа. Да. Снова зачинено. А там 3. Не 3. 2 сундуки. Так, що у нас ще тут є? Що у нас тут ще є? А, це не те. Ну, можна оце ставити. Іспит. Давайте зробимо. Так, колекції. Колекції. Добре. Паличка. Спіраль коричнева. Інвентар. Спорядження. Паличка. Ну, таке. Все ж таки мені це більше подобається. Не. Взагалі, що тут у нас є таке, щоб змінити? О, 18 уровень. Це добре. Гірше. Гірше. Треба це продавати. Але спочатку треба зробити цей ось Мереліна ложка. What do you have in store for me this time? Revelio. І де воно у нас з'явилось? Та ти що, знущаєшся чи що? Гля. Він зовсім знущається. Ти що, не вмієш лазити чи що? Revelio. Так. Ось один. А, ще гірше. Ну, будуть монетки зато. О. Так, і де цей It's like a іспит? place right out of a storybook. Так, камінь я бачу. А тащить тебе куди? Камінь бачу.
Куди ж тебе тащити? От куди тащити, я не бачу. Revelio. Так. Де ж воно може бути? Цікаво ж стало. Ну воно ж десь повинно бути поряд. Чи я ошибаюсь? Ага. Ти що, знущаюся? Бля, не хочу лазити. Revelio. А де? Камінь бачу. Але я не можу зрозуміти, куди його. Revelio. Ох, нічого собі, аж куди. Нічого собі, куди його аж тащити? Тягнути. Ну, добре, зараз. Accio. Levioso. Accio. Сюди давай. Repulsor. Revelio. Repulsor. Expelliarmus. А кудой? Ты, может, будешь как-то этот... Не хочу.
Seems a pleasant enough little place. Давай же. Потысь. Давай сюда. Добре. По-іншому. Та куди ж ти? О. Є, вийшло. Вийшло. These Merlin trials won't get the best of me. Так, мені треба податись. It's like a place right out of a storybook. Треба продатися. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? I'd like to ask you a few things if you don't mind. What would you like to know? Ну, питай. What sorts of things do you sell? Potions. I brew each one myself, using only the finest ingredients. I assure you, you won't find their equal anywhere, even in Hogsmeade. Самозакохана. Ну, питай. How did you come to live here in Cambridge? I've only been here a few years. Used to sell my wares as I travelled. It was an exhausting life, but I never minded it. One day, my travels brought me through Cambridge. I fell in love. Though my travels continued, my heart remained here. So I eventually returned and opened this shop. Been here ever since. I shall live out my days here in Cambridge if I have any say in it, which I suppose I do. Would you mind telling me a little about Cambridge? You've likely heard talk of the thieving troll that unfortunately settled in the area. Been terrorizing people, robs all who pass by. So you'd be wise to remain vigilant whilst traveling near Cambridge. You would not want to come face to horrid face with that monstrous thing. Ранрок, или как-то так. What do you have for sale? Ну, купляти мені не What are we потрібно, looking for today? а от продатися залюбки.
This will do just О, fine. продатися залюбки. Thank you. Ну, займ. Сейка. Є. Одразу прибираємо. Сімнадцятий, тут 18. Інвентар. Книга з рецептами зелень. Так, тут що? Статуя Діріколо. Діріболо. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Товар покажи, щоб What продатися. do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. Десь тут недалеко був цей Мерилін. Rebellion. Десь тут було Мерилін. Rebellion. Ось він. І знову десь камінь буде. I know what that means. Merlin trial. Rebellion. Камінь чи що? Не бачу. Чому зовсім не бачу? Ага. Incendiary. Так. Rebellion. А скільки всього їх? Вон ще аж. Incendiary.
Revelio. Так, це ще не всі. Ага. Вони ще на время. На деякий час. Так, трипу я побачив. А де ще? Revelio. Де ще вони? Чи їх в определеному порядку потрібно? Revelio. Incendio. Цікаво. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio. Incendio. Є. На швидкість. На швидкість Merlin трішечки. himself would be proud. На швидкість. Завдання. Проти ворогів потрібно іспитати. Зараз спробуємо.
Revelio. Ось тут. Палочки. Levioso. Ну, все. Cursed fiends. Мерзкі тварі. Ага, звісно. Так, ну що, спочатку віддамо книгу, потім вивчимо нове закляття. Так, косміс. Далеченько нам було завдання, доставочка. Але добре, що у нас була метла вже. Зараз це завдання. Потім політаємо. А потім вже цей. А книги у нас ще нема. Щоб повернути. Here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Гроші давай. Гроші давай, кажу. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну. Де... О, виповнено. Так, буква М.
і Хогвартс. Потрібно вивчити цей закляття. Хогвартс. Клас зіліваріння. Два дні не буде стрімів. И при изучении окружающего мира. Professor Sharp, could I ask you about my extra assignments? Professor Weasley's asked that I give you some assignments to hasten your education. Nothing more to it, really. Once they're completed, return to me, and I shall know that you're ready to learn Defendo. Так я же ж выпу... Я ж выкинул. Я ж виконав тільки що. Тю, блин. Это нечестно. Да. Де мені взяти ці речі? Жестко.
Ну і дуже жорстко. Так. Где? Квидич. А ось. Hey you, Ravenclaw. Так, яке у мене там завдання? З нею поговорити чи як? Давайте побалакаємо з нею. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Давайте Actually, why спробуємо. not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. О. Залагало. Ой. Лагает. Як назло.
колець. Сім. Так. Є. Побили. Залагало. Так. Ну, грузись. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Haha. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Так. Повернемося до нашого цього. Віддамо йому завдання. А поки чекаємо на загрузку. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. В Хогсміді ми занадто часто вже, до речі. Revelio. Навіть занадто часто. Oh, you're back. With something to report, I hope?
Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Так, і мені потрібно зайти до цього. До паличок. Ага, це зовсім сусідний цей магазин. А він зі мною не хоче розмовляти. Я йому, значить, кусочки палички приніс, а він зі мною розмовляти не хоче. Ось так от. Так, добре, чек кімнати. Так. Джей. Так, що у нас тут? Ага. Ось як. Так, завдання. Ага.
Это уже первое слово. Это перше слово. Прошу, сколько разное. Продолжим. Професор Уізлі хоче нам врачать кімнату показати. Цікаво. І де вона? Блядь. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. И стул мешал. Вы так хорошо мне мешаете. А ты давай сейчас думаешь, чтобы ты не мешал. Я же не могу. Прямо в лицо говорю. Ты дальше свои Shall we? Охуенный стрим получился. Блядь, спасибо вам. Прям. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it.
Я повернувся, вибачайте. Следуйте за профессором Уизли. Чого собі тут? Речей. А де подивитися ми не можемо. Де ми? Можемо. Так. Я відходив, все пропустив, що вони казали, блін. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ох ты, ё-моё. Эванеско. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Где это Эванеско? Ось. Excellent work. Лунный You'll камень. note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Давайте Let's продовжимо. Where Yeah. in Merlin's name is that elf? Где этот эльф? Так, Is that... Goodness. My old school bag. I Записка найдена wondered where книгой. that had got to. я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Так. Ось тут є. Revelio. О. І як туди потрапити? Accio. Так, куди? Повернись сюди. Так. Блін. Хвилиночку. Depulso. Так. Перед 3. Є. Забираємо. Ну хватит. Ти ж гарна эта іграшка. Ну балуйся так. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio.
Ти чого кричиш? That's not helpful, you worthless pile of tin. Repairer. Ні, не хочу. Revelio. Там ще. І що це буде? Чого How does собі? anyone other than a house elf manage to get around it here? Revelio. Орфа. Він навіть закляття не произніс. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Так. Один. Accio. Revelio. І навіщо я сюди зайшов? Нічого нема. Accio. Revelio. 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 Accio. Debolso. Accio. Да. І дерьмо випало. І випало не те, що потрібно. Так, давайте повернемось. Revelio. Занадто велика кімната. Навіть дуже. Треба спершу це забрати. Я думаю. Revelio.
Levioso. Accio. Levioso. Accio. Дякую. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Lumos. Так, трішечки світліше буде. Revelio. We hope that house elf can find us in here. У нас тут вогник. А ось і домашній Ель. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Дік. Hello. Дек. Ah, Deke, we've been looking for. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Тот самий Deke is студент. honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement Ну, will рычаг always be сюда equipped наггетс for the точно нужно seeker's ищи needs. себе. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Пустою. You've given yourself quite a canvas to work with. Гарно вийшло. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Превосходство. It can identify unfamiliar items Свойства of clothing. незнакомых предметов в One одежде. should always understand the effects of anything in which one is clothed. А мы продали. А мы продали один такий. Nothing to identify. For now, at least. А мы продали You'll один find такий. plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так, поговорити з професором. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring.
the room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ой-ой-ой. Вивчили. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Магічний рецепт. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to put. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions. Тепер все буде намного ближче. Так, буква Т. І це сюди. Так, спершу F3. Подивимося, що я можу розібрати. Стол якийсь. Так, тепер F2. Коври. Так. Ось так. І колдовать. Так, що це? Травничество. З одним лише горшком. Тоді ти будеш тут стояти. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так. Ткацькі. Коври. Так. Що ще у мене тут є? Статуї. Картини. Така маленька. Мені цікаво. Тобі більше, ну. Deek will be here to answer any questions you may have. Всі вопроси. Do not underestimate his insights. Ага. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room?
Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. Шкода. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Дякую, профессор. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Светильники, ковры, стулья, маленькие столы. Так, бадьян. Настільки бадьян. Так, Дік. Дік? Він не хоче з нами розмовляти. Смок мертвецов. Так, що ви хочете, професор? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Уже є. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Уже є. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так, I have the повернулися. moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так. Ух ты. Для украшения пола. Добре. Так, пол. Нічого собі пол. О. Ось так. Є. І ось так. Є. Що у нас тут ще є для пола? І ось тут давайте ще поставимо. Є. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item.
You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменяющий. Для вручай комнаты. Для вручай кімнати. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Revelio. Так. Телеобъектор. Давайте оце поміняємо стиль. А размер? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Балкон и пол. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? You'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Где? Эй. Дядьку. А, ось. Professor Weasley said I should ask you about Ось changing диви. the room's ambience. Of course. Маричка прийшла. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Угу. О. О. Оце кайф. Оце кайф, уже кімнатка. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Ні, Now you це have learned a саме good те, що bit потрібно about буде. alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
І що це? Книжки прилетіли. До моєї кімнати вручай. Чого собі? Ні, щоб карта була по этот, видно. Щоб карта була видно для глядачів. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Ширма. Ширма не цікаві. Завдання з вручай кімнатою. Шляпа. Так, убрать. Фи. О. Що попало? Виглядало. Так, таланти. Тут нічого нема. Тут також нічого нема. Ключові. Цікаво. Нема. Вручай кімнату. Ключові. Так, це вже вивчено. О, оце також потрібно. Ревеліо. Так, колекція. Так, вже багато. Вже багато. Так, тут все. Інвентар. Завдання. Це. Ага, виручаю кімнату, я не можу вибрати поки що. Теж на вибір багато. Але не кожна мені подобається. Але не кожна мені подобається. Так. Завдання. Це хочу. Так, карта.
сюди. От сюди. Так. Ще 20 хвилин. Це завдання зроблю і на сьогодні до середи все. На жаль. Зараз доіграю і буду третю серію викладати до Ютубу. Та буду третю серію до Ютубу викладувати. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Це хто умнічає? Revelio. Так, чекати. Прийшов. Село. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. Які цікавили ти тату це було. Of course. Scrivener tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. В крипті? Ну, веди. Ну, куди? Revelio. This way. Давай. Секретна кімната. Крипта. І чо? Не хоче. Чи ближче потрібно? Еф. Бачиш, зелений йде. Роздуплився. Розчехлився. Revelio. Ой, скільки How тут did you всього. find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play golf with my sister. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. Revelio. Так. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says,
the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Який? A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Що ж це буде за закляття? It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo. Very well. Ай. А ну, це не особо з цього. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Це ж зовсім не Це урон. Так. Ось. Непростительное заклинание. Вот это я понимаю. Этот кедавра. Или вот, Крутио. А то що? Империо. А это так. Баловство. Баловство. Так. Це поки... це не убрати, так? А, все. Убрали. Убрали. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think Ой, you'll find не that те. a good nice work. Не How's it те. feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Краса. That's it. I think I've got it. Краса. Well done. Ух ты. Мощно. Мощно. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Так. It does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was up. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. Що со мною I'm случилось? sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way,
What was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Зараз підемо і розкажемо всім. When I head to Feldcroft, I send you now. Жара. Шикарне закляття. Давай, роздупляйся вже. Поки роздуплиться, і в року пройде. Далеко не достає. Так, виходь давай. О, проснувся. Прокинувся. І хто тут стоїть? Hello, Sebastian. Ти хто? Ти хто? You there? I can hear you. Omnix. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Да. Так. На гарячому спіймав. Ну, давай, відповідай вже. Не хоче відповідати. Прокидайся, іграшка. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Снова мовчить.
Trust me, Ominous. I won't. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Який ти у нас злий. Так. Що у нас тут є ще? Грозовий напіток. Що мені там потрібно для грозового напітку? Напою. Смоковницы и мертвецов. Смоковницы и мертвецов. Равелеве надо может помочь найти решение сложной магической головоломки. Ну-ну. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Бригадиум Левиос. Що ж там за завдання від тебе? Тентакулу. Так, сперва оце. Тентакула вже потім буде. Паршивка. И все это паршивое. Так. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Украине. Это... Зайдите ко мне, как будет возможность, я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большой пользой. Фиг. Ну и фиг с тобой. Так. Колекція. Ще раз.
Смоковница и мертвецы. Hello there. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. What can I do for you today? О. A wise decision. Thank you. Бля, а смоковниці то нема. Смоковниці то нема. А. Hope to see you again. Farewell for now. Так. І мені потрібно аж сюди. Так, а літати заборонено. Літати так заборонено. Так. Поки що убрати. Ось так краще. Щоб випадково не нажати. Revelio. Щоб випадково не нажати. Не натиснути. Верніше. Ой. Hogsmeade, here I come. Good day. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. Що там потрібно купити? Тентакула і мандрагору. Тентакула і мандрагору. Давай, розмовляй зі мною. Revelio. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. Дерево у магазина Тифалина и Поганки. Это более большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тифалины и Поганки. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Так, мені потрібен тепер суперник.
Revelio. Так, полетіли. Так, для початку оце. Так. Давайте шукати ворогів десь. А ось вороги. Так. Yes. Incendio. Є. А ні. Так, є. Revelio. Так. З'являйся. Так, G. Так. З тентакулою. Mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Revelio. Mind you, suppose it could get a bit boring. Ага. Значить, на цих можна оце спитати. I've never seen a sword like it. Make it! There's quite enough of that. Confringo. Incendio. No! I will make you pay. Confringo. Є. Так. Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Тепер потрібно знайти врагу, щоб спитати тентакулу. Тут більше нічого немає такого цікавого. Ось тут щось є. Так. Тентакула. І полетіли. Так. Revelio. Тут нічого нема. Чи є? А, ні. Нема.
Так, мені потрібні вороги. Ага, ось як. А, це цей. А де заборонений ліс? Не зрозумів. Угу. Все, знайшов. Revelio. Так. Це що це? Щось обнаружила. Але що? Revelio. Подивимося, що це таке. Ці два закляття вивчимо сьогодні. Та, ну, буде хватить на це. Хоча я і не сюди хотів. Мені потрібно було б ці бандюки. Revelio. Всього потрібно було. Ні, буду виходити. Мені поки що це не потрібно. Я хочу цей вивчити вже цих закляття та відпочивати. Це вже сьогодні. 5-й, напевно, стрім. Чи 4-й? 4-й. На Ютубі, до речі, викладаю також проходження. I'm sure it'd be harder to kill a moose. You're the little sod that saved Treadwell. Assignment's all finished. Marvelous strike! Пристали тут до мене. Revelio. Оу. It's been ages.
Clumsy little fool. Mud is worse than mud Confringo. Incendio. Confringo. No, let's play Prince and Pray, shall we? Confringo. Confringo. No. Revelio. Де це? Ага, ось. Confringo. Incendio. Accio. Incendio. Confringo. Protector. Incendio. Protector. Accio. Confringo. Incendio. Я. Справився. Revelio. І раді чого ми тут билися? You can feed a beast, or it can feed you. Get my meat. Воно взагалі тут стояло це того чи ні? Так. Буква І на барабані. Так, ні, не колекції з питання. Бій. Так. Ось. Ще 7 штук потрібно їх прикокати. Міг пушинки нам потрібен. Але це вже в середу буде на стрімі. Confringo. I heard something. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Accio. Ще 5. Revelio.
Ще 5. Оу. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. Accio. Incendio. Confringo. No. Ось, так краще. The beasts around here can sleep a bit easier now. І десь тут ще були. Я вас бачив по карті. Отут у нас Revelio. павучки. Accio. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Revelio. Так, і тут хтось є по путі. Собачка чи що? Accio. Incendio. Confringo. Песик. Ну, теленок. Кайф. Accio. Confringo. Expelliarmus. Stay, that's... Revelio. Це хто? Ага. У нас нема ключів. Ми не вміємо що відчиняти. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Супер. Але замок ми не вміємо відчинятися. Так, добре. Давайте підемо, вивчимо закляття. Вивчимо закляття спершу у нього. Зараз два закляття і все на сьогодні. Треба буде доповідати відос.
Здравствуйте. Have you finished your assignments? Так. Звісно. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Diffindo. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Yeah. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Гарно. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Да, тільки від откат буде довгий. Так. І останнє закляття на сьогодні. Та й взагалі. Нам потрібно ось сюди. В теплицю. В тепличку та закінчувати. Обращайте внимание на необнаруженные точки с летучими пламенем, чтобы разблокировать постоянные точки быстрого перемещения и сократить время, необходимое для открытия новых видов деятельности и для обнаружения новых мест. Высказался. How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. How wonderful to see you again. Давайте поговоримо з вами, шановна чесновку. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it.
Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Спробуем. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Є, зробили. Буква Т на барабані. Ну. С помощью Чарли можно поднимать объекты в воздухе и перемещать их в различных направлениях. Контролируя их положение. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You're a natural. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Stuck. Так, ну що ж, зберігаємось. І на сьогодні. Так, секунду. Що у нас тут? Подивимось.
снижает торрент, получаем от темных дворня. Такие. Теленок. Маленькая, похожая на теленка тварь с огромными глазами и застенчивым нравом. Они любят танцевать при свете полной луны. Так, що ж, в принципі, на сьогодні будемо закінчувати. Всім дякую, хто дивився. Наступні стріми будуть в середу, а до того всі стріми, котрі проходили тут, будуть викладуватись на YouTube. Всім до зустрічі, всім гарного вечора. Так.